mọi người có thể cảm nhận được các cái tầng mà sâu hơn và sâu hơn và sâu hơn. Yes, I really mean it. And it is very important. Because remember, recently, while I was okay, so let me tell you something. You know, just last month that, you know, Padma, Brother Song, and myself, we were in retreat for 1 month. And during our retreat, one of a day, the Kenshin Rinpoche, he told something that I want to share with you all. Lama muốn nói là sau cái cuộc mà ờ, thực hành ẩn tu ấy, khóa tu tập 1 tháng cùng với Bạch Vân của Lama, thì ngài Kanchen Rinpoche có nói một điều quan trọng mà Lama muốn nói ở đây. He said something like this. First, when you do your Ngondo practice, you really make it, you know, make your Ngondo practice that you can really feel deep inside when you practice, so that you can truly purify yourself. Unless you purify yourself properly, thoroughly, genuinely, there is no way that you can get any clue of the main practice down the line. I mean, you know, when I say main practice, the main practice in a sense, the main path after Ngondo that you're supposed to go on. Nhưng ngài Lama nhắc lại lời của ngài Kanchen Rinpoche có nói là nếu mà bạn thực hành cái ngôn rô ấy mà với cái cảm nhận thật sâu vào nó khi thực hành ấy, thì bạn có thể tịnh hóa được cái bản thân của bạn. Alo. Thì bạn có thể tịnh hóa được cái bản thân của bạn nếu mà cái sự mà Done? not yet. Okay. Someone appears. Và cái việc mà tịnh hóa đấy sẽ được thực hành đúng với những cái phần chính ở trong cái bản ngôn đô đấy. Mọi người tắt loa cái thì đang ấy cái sẹt lên. Done? Done. Okay. So this is first thing he mentioned. Second thing, the second thing he mentioned is that many people practicing Dharma, they expect so much, they hope so much that something so-called very deep and powerful point will come when you really go onto the actual path. But this is not going to happen.
he said, unless you can really make your Ngondo practice proper and stable. Nhiều người mà và cái điều thứ hai mà ngài Khenche Rinpoche muốn nói là khi mà có rất là nhiều người khi mà thực hành cái ngôn đô này ấy, thì người ta luôn luôn là hy vọng người ta sẽ có những cái quyền năng với phép màu rất là mạnh sau khi người ta đi vào cái phần mà chính ở bên trong ấy, cái phần thực sự bên trong của ngôn đô ấy. Nhưng mà ngài Khenche Rinpoche đã nói là điều đấy là không đúng và chỉ có mọi người nên thực hành với những cái việc mà ờ, đúng đắn. Okay. Then after you finish your general Ngondo practice, that is up to the Guru Yoga. After that, before you go into the so-called main point, the actual path, there's another, Ngondo. There's it is like entry, the entrance to the actual path. So there's another Ngondo, extra Ngondo. This Ngondo can only work if you have done your basic Ngondo properly. Okay, so these are like, they're interlinked. Firstly, you have to do your basic Ngondo very properly, thoroughly. Only then, when you come to the entry, the entry Ngondo, which is to get into the main path. So this second, the second step of Ngondo then becomes very effective. So unless your foundation Ngondo is properly done, this, the entry to the path Ngondo doesn't work well. It doesn't really work well. That's what he said. Và Dama nói tiếp là khi mà mình mà thực hành, mình mà hoàn thành mà cái phần mà ngôn đô cơ bản ấy, ờ, tới tận cái mà phần Guru Yoga ấy, và mình hoàn thành xong một cách đúng đắn với hoàn thành được cái tổng số, cái túc số của nó, thì khi mà mình tham gia vào cái phần ngôn đô sau, ngôn đô cái phần chính hay là cái phần ngôn đô thực chất của nó, thì nó mới có hiệu quả. Và Lama nhắc đi nhắc lại là cái việc mà mình phải hoàn thành cái phần mà cơ bản, ngôn đô cơ bản ấy, mình phải hoàn thành hết một cách đúng đắn, thì cái đi vào trong cái phần thứ hai của nó, thì cái phần sâu hơn của nó, thì nó mới có hiệu quả được. This, the special Ngondo, which is like an entry, entrance to the actual path. This Ngondo actually has all the key in it to open the main path, actual path, So in fact, the point that Khenchen Rinpoche made is, without the foundation Ngondo properly done, the entrance, the special Ngondo practice to enter into the main path doesn't work well. And without this entrance Ngondo, the special Ngondo is properly done, there is no way that you can so-called enter into the main path and practice the main path properly. When I say the main path, it means the path of generation stage,
the path of completion stage, the path of texture, the path of toggle. These will never work properly. Most of the people, they hurry so much, expecting so much into these, and without having properly done the foundation ngondo and the particular ngondo. Clear? Do I need to repeat? Hello. Hello. I'm turn off my. I turn off my micro. Hôm nay vừa nói chuyện mặt phật. Thì lần này thì Lama lại nhắc lại, lặp lại và nhấn mạnh cái việc mà mình phải hoàn thành cái mà ngôn ngữ cơ bản ấy một cách đúng đắn nhất, một cách trung thực nhất đấy. Ờ, và khi mà mình mà thực hành cái đấy xong thì mình mới thực hành được cái phần sau, những cái phần chính của ngôn ngữ ấy thì nó mới có hiệu quả. Và những cái phần chính mà mà Lama nói đây thì nó bao gồm các cái phần như là phần trung này, phần trưởng thành, phần hoàn thiện và cái phần kunga, ngôn đô. Thì để mà những cái phần chính đấy mà mình có thể học và hoàn thiện được nó thì bắt buộc là Lama lại nhấn mạnh về cái việc là mình phải hoàn thành đúng đắn cái ngôn đô cơ bản của mình. So actual path like texture, toggle, and before that, the completion stage and the generation stage, and before that, um, you know, what do you call that? During the completion stage and the uh, generation stage, you have Za, Lung, Tigle practice. You know, all these are like interconnected. To make your texture and toggle practice proper, you have to make your generation stage and the completion stage proper. While you do your generation stage and the completion stage practice, you must practice Sa, Lung, Tigle in a very proper way. And these will only work if you can do your entry ngondo, the special ngondo, well. And special ngondo will work only when you have done your foundation ngondo well. So these are like, like a step, all dependent on the first layer, So if you do this well, then the second will be better. If you do this well, then the third will be better. So this is how it goes, So this is something that we need to keep in mind. So I request all of you really, really keep this in mind. Now, I will tell you something additional. Bây giờ Lama lại tôi ngược lại từ trên xuống, là từ cái phần mà kunga với phần cái phần ngôn đô. Thì tiếp theo trước nó á, thì là cái phần mà hoàn thiện và phát triển. Thì để cái phần hoàn thiện và phát triển ờ, là nó sẽ liên quan tới phí mặt hàng.
thì trong cái phần mà hoàn thiện và phát triển thì mình phải thực hành cái mặt hạn nó một cách đúng đắn, thì nó sẽ đem cho cái phần sau là hai cái phần sau là cái phần kim ga gì đấy, thì nó sẽ dẫn tới cái phần ngôn ngữ sau, hai cái phần ngôn ngữ sau nó sẽ đúng đắn hơn. Và để cho cái việc mà cái phần hoàn thiện và cái phần phát triển của nó được đúng đắn ấy, thì nó liên quan đến cái mặt hạn đấy, thì đầu tiên là mình phải ờ, hoàn thành cái phần ngôn ngữ trước đó, là cái phần mà nhập ngôn ngữ trước đấy. Thì cái phần nhập ngôn ngữ, cái bước tiến nhập ngôn ngữ đấy mà mình muốn đúng được có hiệu quả và đúng đắn, thì mình phải hoàn thành cái phần mà ngôn ngữ cơ bản. Thì ừ, đây là toàn bộ cái mà mình để thấy nó liên kết với nhau, và mọi người phải luôn luôn mà giữ toàn bộ cái lộ trình này ở trong tâm trí của mọi người, và mọi người sẽ hoàn thành nó một cách đúng đắn theo lời Lama đó. Okay. So if you want, if you really want to make your Ngundu practice proper, the main thing is that we need to really check our motivation, how pure, how genuine, how sincere our motivation is. Okay. Mà để mà hoàn thành cái việc đúng đắn ở đây, chúng ta phải xét lại cái phần động cơ của chúng ta, xem cái động cơ của chúng ta nó có thanh tịnh hay không, đấy, có thành thật hay không, ờ, và có chân thành hay không. Đấy, thì đấy là chúng ta sẽ xem xét lại cái động cơ của chúng ta. Có ba cái mà Lama nói. Because we might think that we have a very pure intention, we have a very pure motivation, and we are doing our Dharma practice with a very pure motivation. We might be thinking like that. But if you examine a little bit, deeply, then I think we still have a lot of, mistakes or impurities. We will still find to make a lot of corrections in our motivation itself at the very first. Ờ, về cái động cơ của chúng ta thì nhiều người vẫn nghĩ là cái động cơ của chúng ta nó thanh tịnh, nhưng mà chúng ta cứ kiểm tra lại bản thân của chúng ta nhìn sâu vào bên trong, thì chúng ta sẽ thấy được là có những cái nó thực sự là không thanh tịnh, hoặc là có những cái nó muốn dạng như là tạo ra để bảo vệ cho cái sự đúng đắn của cái động cơ thanh tịnh đấy. Hmm. For example, even though we think we have a very pure motivation, but if you examine yourself properly, most of us, most of our motivation is either expecting for something, or um, or fearing something, fearing something, expecting something, or
fearing something. That means many do they're going to practice or dharma practice expecting that they will become powerful spiritually. They will become um, maybe like, supernatural uh, quality, possessing supernatural power, then calling oneself Daka, Superman. Dakini, Superman, uh, Spider-Man, whatever you want to call yourself. You know, many have this kind of expectation. Nhiều người mà bệnh Rama vẫn nhắc bạn là nhiều người vẫn nghĩ cái động cơ của mình là thanh tịnh, nhưng mà nếu mà người kiểm tra lại cái bản thân mình ấy thì dần dần mọi người sẽ nhìn ra được và có cái trong cái động cơ mình nó sẽ có những cái sự kỳ vọng hoặc là có cái nỗi sợ ở trong đấy. Thì cái sự kỳ vọng và cái nỗi sợ ở đấy là nó xuất phát từ cái điểm là mọi người đều mong muốn là mình sẽ trở thành một cái bậc mà quyền năng hay là có một cái trí tuệ tối cao. Đấy. Một cái người mà người ta mong muốn quyền năng thì tự nhiên người ta sẽ luôn luôn nghĩ mình là các đa cao, các Dakini hoặc là siêu nhân vậy. And the second thing, this is to expecting something. And the second thing is fearing something. Oh, if I don't do dharma practice, maybe some people will do black magic and I may get harmed. Maybe some people may think that I don't know anything. Maybe some people may, look down on me. This kind of intention, this kind of feeling, fearing something. Because of this fear, and you want to practice you want to do dharma practice. This is also wrong. Many of the people, they do dharma practice in this way, with this kind of motivation. Many people do dharma practice deep down expecting something, either expecting something or fearing something. Both are obstacle and mistake. So we need to really, really examine ourselves if our motivation is really, truly free from these defects. Về cái nỗi sợ thì nhiều người vẫn là sợ nếu mà mình không thực hành pháp thì sẽ có nhiều người sẽ hãm hại mình bằng những cái ma thuật đen, mà nhiều người sợ về cái điều đấy. Nhiều người sợ là khi mọi người nói thì mình không biết gì, hoặc là nhiều người ờ, thì cái nỗi sợ đấy thì nó dẫn đến người ta phải thực hành pháp, và từ cái nỗi sợ và hoặc là những cái kỳ vọng thì những cái điều đấy đều là ờ, không đúng đắn cho cái động cơ của chúng ta, và chúng ta cần phải loại bỏ những cái điều đấy trong cái động cơ của chúng ta. Hmm. So these two, they seem to be very simple. They sound very light, you know, expectation, and motivation of fearing something or expecting something. Okay. These two, they sound very light, very soft, as if it is not a problem at all. But it is the opposite.
these two, expectation, the motivation of expectation and motivation of fear to do the Dharma practice. These two are very dangerous. Let me tell you why and how. Cả hai cái khía cạnh, ờ, cả hai khía cạnh về cái động cơ, một là sự kỳ vọng và cái động cơ từ cái sự và cái nỗi sợ, thì nó đều rất là nguy hiểm đối với chúng ta, mà nó đều là những cái chướng ngại và mà chúng ta cần phải loại bỏ. Và Lama sẽ giải thích tại sao nó rất là nguy hiểm. Because the motivation of expecting something is rooted, with the attachment, and the motivation of fearing something is rooted with anger or aversion, anger. So in common, both are rooted with ignorance. So very dangerous, although they sound to be very light, soft, and no problem at all. But in fact, these really becomes the bottom line of all the obstacles, the source of all the mistakes. Lama giải thích là nếu mà cái động cơ từ cái sự kỳ vọng của chúng ta thì nó sẽ, cái lộ trình của nó dần dần tạo lên cái sự tham luyến và bám chấp. Còn cái động cơ từ cái sự sợ hãi của chúng ta thì dần dần nó sẽ, cái lộ trình của nó sẽ tạo lên cái sự sân hận, và toàn bộ hai cái đấy thì nó tạo lên cái gốc rễ của vô minh. Và mặc dù hai cái động cơ đấy thì về sự kỳ vọng và nỗi sợ hãi thì nghe nó rất là nhẹ và mềm mại, nhưng mà thực chất thì nó rất là nguy hiểm. So please try to get the point I'm trying to make here. Here is that we need to really cut through the root of our motivation, the connection of our motivation with, you cut the connection of our motivation with both attachment, either attachment or anger and ignorance. We really need to cut this through. Unless we really cut these properly, then we will always be end up doing our Ngondo practice or whatsoever practice you are doing. Sa, Lung, Tigle practice, Dzogchen practice, whatsoever practice you are doing it with the motivation of expecting something, fearing something. In another word, you are doing your practice with the motivation of attachment, anger, and ignorance. And that is never going to be pure practice. That is never going to be proper practice. And this will never, ever benefit you. It will get you nowhere else. So please understand this, all of you, while you do your Mantra practice. Often make sure you check your motivation again and again, again and again. Without proper motivation, the practice you do
will bring no benefit. So you, okay, first this one. Vì cái sự nguy hiểm mà Lama giải thích đấy thì Lama dặn chúng ta là chúng ta phải cắt đứt cái sự liên kết của cái động cơ của chúng ta với ba cái gốc rễ của nó là sự tham luyến, từ sân hận và vô minh. Thì nếu mà chúng ta mà thực hành ngôn đô với các cái động cơ về motivation với cái động cơ của cái sự kỳ vọng, hay là động cơ của sự sợ hãi, thì hay là nói cách khác là động cơ của tham, sân và si, thì ba cái với cái động cơ đấy thì khi mà chúng ta thực hành ngôn đô thì nó sẽ không đem cho chúng ta lợi ích cái gì cả. Nên là chúng ta phải luôn luôn nhớ và luôn luôn kiểm tra lại cái động cơ của chúng ta khi mà thực hành ngôn đô. Đấy là cái điều mà Lama muốn nhắc nhở cho mọi người. Maybe all of you might have had, hope. Oh, today Lama is going to come online, teach us. And many of you maybe have had a lot of expectation. Oh, Lama is going to give us very deep teaching, you know, and Lama is really going to give us something new to hear. Many of you must have thought that one, but I did actually. I did give you something new, and I really did something very profound. And this is important. I feel that I tell you, remind you, and all of you also try to get the point that I'm trying to really, really emphasize on, please. So don't feel, oh, Lama didn't teach something very powerful and deep today. Please don't. Ngày hôm nay thì rất là nhiều người đã online và đã hy vọng và kỳ vọng Lama ngày hôm nay lên để dạy những cái điều rất là mới, những cái giáo lý rất là sâu, những cái giáo lý rất là quyền lực. Nhưng mà sự thật thì Lama chỉ dạy những cái nền tảng đâu, cơ bản thôi. Và nhưng mà Lama sẽ chỉ rõ ra những cái gì quan trọng, và Lama mong mọi người luôn luôn nhớ rõ những cái điều mà Lama đã nhấn mạnh trong cái buổi ngày hôm nay. Done? Đến Okay. So that's why now, to make our motivation pure, we must remind constantly, every day, time and again, the preciousness of this human body that we are blessed with, the rarity of this, the difficulty of obtaining this precious human body, the precious human life. And to understand this now, you don't open a book and like words of my perfect teacher and try to read and feel. No, you can do that, but now what you can do is you watch those very, very sad, incidents going on in Gaza, and at the conflict site between this Palestinian and Israeli. My goodness, can you imagine those people who survive? How much they will appreciate that they survive, they manage to survive. Can you imagine all of them who are dying
Do you think they wanted to die? They wished to die? Nobody. Take deep thinking about this and try to feel how blessed life we have and how rare and precious life we are blessed with. So I think sometime watching the news of the incidents, very unfortunate incidents going on every day, every hour, every minute in those conflict area in the Middle East. This, I think, will give you something really to feel about and realize the precious human life. And once you have this true sense of understanding, then your motivation will become one step more pure and deeper. Rama là nhắc lại về cái động cơ của chúng ta, và để cái động cơ chúng ta được thanh tịnh và đúng đắn thì chúng ta sẽ luôn luôn kiểm tra lại. Và ngoài ra thì có cái việc là chúng ta ngay tại bây giờ là chúng ta xem lại cái việc mà cái phần mà thân cái phần trong ngôn rô của chúng ta ấy, là cái thân người quý giá, và chúng ta không cần phải mở sách vở ra để xem lại cái phần đấy, mà chúng ta sẽ từng nghĩ và chúng ta xem các cái tin tức, ví dụ như là các tin tức ở trên cái vùng Gaza bây giờ có cái cuộc xung đột giữa Palestine và Israel đấy. Thì từ những cái thông tin đấy thì chúng ta mới thấy được là à, cái bản thân của chúng ta nó may mắn như thế nào, và cái sự quý giá và ờ, cái sự luyện tập của kiếp trước của chúng ta nó ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. Và qua cái việc mà chúng ta cứ xem cái việc mà các cái thông tin về tất cả cái vùng, cái sự không may mắn của các cái vùng tin tức, thì chúng ta dần dần nhận ra được ờ, cái phần mà thân người quý giá như thế nào trong việc thực hành, và từ đấy nó làm cho chúng ta tăng trưởng về về cái sự thanh tịnh của cái động cơ luyện tập của chúng ta. Very, very strong example of, unexpected change, the impermanence. In another word, you can see with your bare eye how impermanent everything is, bound to change, or everything is subject to change or impermanent. You look at all those destructions. When they build all those buildings, houses, I think with the engineering strategy and idea of, earthquake proof, bomb sheltered, Ai tắt hộ cái mic cái tiếng âm thanh của tivi nó cứ lọt vào không nghe cái gì hết. Uyên Hương, anh Hảo rồi đấy. Okay, so Some when they build all those buildings and houses and town, I think they really tried their best, make it like permanent, make it forever. But then suddenly such unexpected changes happen. How impermanent everything is that we can see. And we don't really need to go into mountain and to realize this, This is there every day, right in front of us. So please try to feel this. Not only that, you can now see the suffering
more than ever. And that is the nature of this samsara. There's no space in this samsara where there is no suffering. It is just a matter of earlier or later. It is a matter of, more or less. But there is no space where there is no suffering. You can see the suffering so severe. Through this, we can realize the defect or disadvantage of samsara. And through this, we can also realize the truth of law of cause and effect. So please use these incidents as a support for your practice of Ngondro to make it firm and more certain and proper. With these feelings and realization, your motivation will become more pure and deeper and true, more true. Only with these motivation, you can progress your path. You can progress your Ngondro practice, not only counting the number, but it will really, really trigger, transformation deep inside. Please, I request all of you. Và tiếp theo là cái việc mà chúng ta xem các cái tin tức để thấy thân người quý giá, thì chúng ta tiếp tục nghĩ tới cái sự vô thường. Thì chúng ta thấy cái sự mà vô thường ở trong các cái đời sống hàng ngày và các cái nơi trên thế giới này. Đấy, và ngoài ra thì chúng ta trên các cái quảng cáo của TV thì người ta luôn luôn nói về tất cả các cái sự kiện hoặc là các cái công trình trên thế giới này thì nó đều là thường hằng và vĩnh hằng, nhưng mà thực chất thì ờ, đều có cái sự vô thường ở đấy cả. Và tiếp theo đấy thì chúng ta ờ, sau cái sự vô thường là gì nhỉ? Sau cái sự vô thường là chúng ta tiếp tục cảm nhận về cái sự đau khổ trên tất cả các hiện tượng đấy. Và ngoài ra thì chúng ta khi mà chúng ta nhận thấy được cái sự đau khổ ở khắp nơi như thế, thì chúng ta cảm nhận được cái sự mặt trái của luân hồi, và chúng ta thấy được là không nơi nào ở trong luân hồi là đều không có đau khổ cả. Và từ đấy mà chúng ta tạo lên một cái động lực rất là thanh tịnh, nên là cho cái việc thực hành ngôn đồ của chúng ta, thì chúng ta từ đấy mà chúng ta từ những cái tin tức và những cái việc mà chúng ta xem tin tức về tất cả cái sự kiện hiện diện và các cái nơi mà chiến tranh với là quên mất rồi. Ví dụ như mà lũ lụt hay là gọi là thiên tai và chúng ta làm ra cái động cơ nó càng ngày càng mạnh mẽ, không như chúng ta cái việc mà lần chuỗi và tụng kinh mà không có gì cả. à, Càng ngày chúng ta thực hành nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn, càng sâu hơn trong cái việc thực hành ngôn đô của chúng ta. I have been doing Ngondro practice in my life for quite a long time. But this time, when I did the Khandro Tik Ngondro practice, for last 1 month, every day, part of the practice that we did was Khandro Tik Ngondro. Then my feeling was, I felt like I'm just starting my Ngondro for the first time in my life, because Ngondro is not something that we know lightly, only on the surface level.
Mundo is so deep, very, very deep. So, for example, to talk about refuge alone, why there is Buddha, Dharma, and Sangha? Why there is three things? Why not only one Buddha is enough? Why not only the Dharma is enough? Why not only the Sangha is enough? Or why not Buddha or Dharma is enough? Or why not Sangha or Buddha is not enough? Why we need three, all these three together compulsorily? Why? Why? If you ask yourself, I think you still have a lot of confusion about the refuge practice that you have been doing for a long time, that you already thought you knew refuge very clearly. But if you ask your questions, ask yourself these questions, I think you still have a lot of doubt to clear. So in order to really clear the doubts about refuge and to really understand what is refuge and to really feel that you are doing the refuge practice, you need these four foundations really, really properly, built, well built. Four foundations, that I just mentioned: precious human life, impermanence, suffering of samsara, and then the causes and conditions of karma. So very important. Okay. Lama đã thực hành Ngundro rất là lâu rồi, nhưng mà lần này thì cách đây 1 tháng thì Lama và bắt đầu thực hành lại Ngundro. Và khi mà Lama thực hành Ngundro thì Lama bắt đầu cảm giác như là mình mới bắt đầu thực hành lại lần đầu ấy. Cái cảm giác đấy. Và cái ngôn đô ấy thì nó không như mọi người tưởng, nó chỉ là cái cấp độ bề ngoài thôi, mà nó rất là sâu và sâu và sâu. Ví dụ như là cái phần mà quy y ấy, khi mà người mà đặt câu hỏi về quy y ấy thì mọi người sẽ mới thấy được tại sao là quy y nó phải có tam bảo, mà nó không phải là chỉ có một bảo là được rồi. Ví dụ như là chỉ cần một Phật bảo, hoặc là một Pháp bảo, hoặc là một Tăng bảo, hoặc là chỉ cần 2 bảo thôi, ví dụ như là Phật bảo và Pháp bảo, hay là Pháp bảo và Tăng bảo. Thì khi mà mọi người đặt câu hỏi như thế thì mọi người trở thành thấy được cái vấn đề nó ở trong cái phần quy y đấy. Và để tìm hiểu và giải tỏa cái vấn đề đấy thì càng ngày mọi người càng hiểu rõ về quy y. Thì cũng như thế đối với các cái phần mà về thân người quý giá này, về khổ này, về cái mặt trái của luân hồi này, và về vô thường. Thì khi mà mọi người luôn luôn mà đặt những cái câu hỏi tới những phần đấy thì mọi người càng ngày càng hiểu sâu hơn về ngôn ngữ. So from this full moon, next few days now, I will be joining you all to do my Khandro Nying Thich Munro practice. And let us all put our effort the best we can. And let us really, really make our Dharma practice proper, genuine, true. And let us walk the path down the line properly all together. And time to time, every Wednesday or Thursday, according to my availability, I will be giving you the teachings on Mundo practices continuously. And I will go one by one: refuge, bodhicitta, you know, from many different angles, from the Shravakayana level, from the Mahayana level, from the outer Tantra uh, level, and then the levels of the higher Yoga Tantra up to the Dzogchen, So I will try my best to really, really make it clear for you, and so that you can really make your Ngontu practice proper
and you can feel the truth deep, really deep, as you expect. All right. So this is all I have to say for today, and I'm not going to keep you all. Longer. I know it's quite late there, and all of you must have been, busy working, so you must be tired. Anyway, thank you very much for your attention, and thank you very much for really showing the interest for the Dharma and admiring the Dharma practice. mà Lama muốn nói là một vài ngày nữa tới trăng rằm ấy, và một vài ngày nữa thì Lama sẽ thực hành cùng nhóm của mình về thực hành về ngôn rô, thực hành tất cả các phần để cho mọi người có một cách thực hành đúng đắn. Và vào ngày thứ tư hoặc thứ năm mà hàng tuần ấy, nếu mà Lama mà rảnh rỗi thì Lama sẽ giảng giảng tiếp cho mọi người về ngôn rô, nhưng mà vẫn giảng về những cái phần đầu về quy y và pháp bồ đề tâm, nhưng mà sẽ giảng nhiều góc cạnh khác nhau. Sẽ giảng về theo cái góc cạnh của nguyên thủy, theo góc cạnh của đại thừa, theo cái góc cạnh của mật thừa nhưng mà bên ngoài. Xong rồi dần dần sẽ giảng tới tất cả các phần cao cấp hơn của mật thừa, tới tận cả đại toàn thiện. Lama sẽ cố gắng duy trì và giảng giải cho mọi người. Và tới bây giờ thì mình cũng nên kết thúc, tại vì ngày hôm nay thì rất là nhiều người đã làm việc rất là nhiều và rất là, thì Lama cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây và tỏ cái lòng cầu pháp và kính trọng Đức Pháp. I know all of you are a really beautiful people, and you have genuine interest, really, really wishing to learn and practice. And let me tell you one thing. Let me tell you one thing. Me as a teacher to you, never you can have one, you can be confident, you can have the confidence in me that one thing, I will try my best to guide you on the right path in a proper manner. This, me as a guru, I'm telling you. So just be happy and never ever have shaky mind to to fear or to worry about anything. Okay, so from me, you will never ever have deception or misleading kind of mistakes. This I can guarantee you. Okay. Lama biết là ở đây có rất là nhiều người rất là xinh đẹp, đẹp trai, beautiful, nhưng mà con trai là phải handsome. Và rất là nhiều người có cái tâm cái sở thích thành thật đối với pháp. Và Lama muốn nói với mọi người là mọi người hãy gửi gắm niềm tin vào nơi Lama, và Lama sẽ chắc chắn với mọi người, Lama sẽ dẫn mọi người đi đúng cái con đường và thực hành đúng theo những cái chỉ dẫn chính của môn rô. Và mọi người không cần những cái tâm mà lăng tăng hay là không ấy, và Lama cam kết là mọi người sẽ không đi được sai con đường của mình. All right, everybody. Thank you very much. Thank you Lama. Thank you Lama so much. Thank you, everybody. Thank you Lama. Thank you. Thank you Lama. Thank you Lama. Thank you Lama. Thank you Lama. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Thank you Lama.
Thank Ba. you. Thank you, Okay. thank you Lama. Okay, yeah. Ngon, chúc ngon. Yeah, thank you Lama. Yeah, thank you. Welcome. Bye. Bye bye. Thank you Lama. Bye. Thank you. Lama. Bye Yeah. bye. Thank you Lama. Như vậy